তো নমস্কার, আমি তপন আর আপনারা দেখছেন টেকনিক্যাল তপন বাংলা। তো আজকের ভিডিওতে আমি বানাবো 5mm RGB LED থেকে একটি চেন লাইট। তো এই চেন লাইটটি একবার চার্জ করলে 5 থেকে 7 দিন আরামসে চলে যাবে। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যদি না থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিন আর পাশে থাকা যে বেল আইকনটি আছে সেটা তো ক্লিক করে অল করে দিন।
25টি এলইডি লাগিয়েছি। তো আপনি এখানে 25টারও বেশি লাগাতে পারেন। আপনি এখানে 50টাও লাগাতে পারেন বা 100টা লাগাতে পারেন, কোনো অসুবিধা হবে না। তো আমার কাছে 25টি এলইডি ছিল, তাই আমি এখানে 25টি ব্যবহার করেছি। তো এই চেন লাইটটি এখন আমি যেখানে সেখানে লাগাতে পারি, মাঠে ঘাটে যেখানে আমার দরকার সেখানে লাগাতে পারি। শুধু একবার চার্জ করতে হবে আর 5 থেকে 7 দিন আরামসে চলে যাবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে দিবেন, আর এই চেন লাইটটি আপনাদের কেমন লেগেছে তা কমেন্ট করে জানাবেন। তো ভিডিও শেষ করার আগে আরেকবার বলি, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন আর পাশে থাকা যে বেল আইকনটি আছে সেটা তো ক্লিক করে অল করে দিন। তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, ভালো থাকবেন।